was using you ko mwana. Me too, yeah. Me too. Okay, ga challenge akaliko. I don't want to get attached. Ndozola mbadde gamba zai. Bano mwana bana. Yeah, bibanyize. Tebali afrandange. Dai. Ojja kufuna MP kubanga kati. Producer bansonyo. You guys, I was thinking, I don't know, mbadde nsaba olwaliro mukama otuwa ekisa tumaleko share no bulungi nga tetulina gwe tuvodde nga tewali ayisiddwa bubi nga tusabye tuyita mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo obutuukirivu. The last time you prayed nkira amasanyalaze gagenda Nayira and someone said bulijjo temusaba naye lwe musabye bannange naye wala okusabira mu mutima neŋŋamba bismillah mu mutima gwange bismillah kale naye toyanziza essaala kubanga waliwo ekintu ky'obeera ng'oyolekera n'ogamba no I will have to say something to Ja. Okay. So you guys, I wanted to know from you like your worst breakup. Nze sirina kubanza abantu benjawukana nabo biba bya mirembe nze siyumba sirana sikola by the way nina drama omu nali simanyi nti drama moshi yaŋŋamba oyo naye drama keeping quiet keeping silent ekyenyinza okuddamu kolyambulamu bwe kujja ku maziika go naye baŋŋamba buno okusirika drama so I've never had a worst ndodde nnyo no but she's not okay bambi kankanule ku liiso ne smile ngibateereko muleme gamba nti ndi muyi siri muyi nnyo just katonotono kasujja but the show has to be short. The hustle is real. So is real. Nange afra abana tubeera tubawa tips warulande boyo kya nekyo kabambi we need I don't know God damn this is anti twasenga ku nnyanja seti yaffe eri ku nnyanja bino bizibu by'abagagga twasenga ku golf course mpozi buno babuyita bati anti there is water esami baliyita sami lizibuuka sifulaayo kale nze muŋŋambe your worst breakup oba munzira oba temunziramu tugende maaso saawokanangako gwe natandikirako gwe ndi naye kirungi ekyo cheers to Solange cheers to Solange our proud sponsor abeera yes Solange women syrup kayamba ki kayamba mu kukakanya obulumi abakyala obadde ogenda kwogera was breakup kale Solange women syrup kayambako kukakanya ku bulumi bwe tufuna nga tugenze mu nsonga z'ekikyala abazungu baba genzize bayita cramps obeerawo ne wenyula amaaso ne gamyuka temugaa nti nange nina crap nedda sinaba kutuukayo ndiyo just kasujja so amagulu ne gakankana naye ng'obulumi busibuka waneeno inshallah so wegulire ka Solange ku pharmacy drug shop oba ekirala ki supermarket ekuliraanye obeere ng'okkakanya obulumi obwo ate n'emirimu gisigaye nga gitambula bukwakku okitegeera si buli omuntu alina okumanya nti oli mu ensonga zino zibeera private zakyama tuzeekumira nga ffe abakyala gula ka Solange women syrup jjukira tekakaawa kalimu olubisibisi ekawoomerera wookaguze bakulagirire engeri gy'ogenda okukakozesaamu kali approved by National Drug Authority bangi muli ku gundi zange mumbuuza kavaawa bwe kaba kakubuze mu supermarket oba mu drug shop oba mu pharmacy kuba kwene namba 0774 499 speed gendese okay 0774 not musanvu not musanjina 499 nya mwenda ina chenda na mwenda 894 munana mwenda nya yes ojabo babulira ekitundu hey munana mwendina okay nano ono wasolanya no sponsor simaina okay enamba bajaba 0774 499
0894 bajja kuba bakulagirira wama oli kitundu ki tinze ndi ono naalya nti kale genda kweyo famasi eri awo ng'osaza oluguudo ojja bba okafuna bulungi owone okuzunga n'okutalika n'obulumi bwe tufuna mu nsonga. The program Sista Code buli lwakubiri ssaawa 5 paka 6 ogw'ekiro. A full hour is dedicated to you our dear viewers abatulaba. Nze Zainab Ali After God given the little mkonkoni jenzi badi wako. Najongedeko nalyo last born of galaxy. Nanange. Monsoni mu. Byebanyiza munange. Ebyabajenzi tebigwa malojja. Mu bantu abayinza okunyigira ffe tetuliimu naye mukwa. Yo gy'olumba nga wabi. Anede tebainayo babi tebainayo gezi nasimba idama. Of course, my beautiful name is Vicky, Miss Era Vicky. Obampita your sweetheart. Nze munno mukabi munno ddala nze mukwano gwa buli omu anjagala natanjagala. It's okay, we roll. We roll. Kekadde tulandaze nnyo katandikirewo. Waliwo kye tuyita money. Kisinziira gy'ova n'olulimi lwo we lutambula. Abamu bakiyita manipulation, abalala bakiyita manipulation. Okukozesa omuntu ensobi. So omuntu omulala n'akola ensobi because of you, because of your words, because of your actions. Kiri mu bulamu obwa bulijjo, mu b'eŋŋanda, mu bakama baffe, n'akuwa omulimu n'agamba ddiya guno omulimu gwe gugenda okutuusa mu nsi ensuubize. Naye nga naye akimanyi akasente kakwata saakawa mwana gwe. N'okola nga nawe ogendedde ku bigambo bye kye tuyita manipulation. Naye leero tetugenda kwogera ku bya mirimu n'aba relatives. Tuli ku relationship. Abantu abakozesa bannaabwe ensobi mu relationship. They manipulate abula producer kye wakoze. Okukozesa ensobi. As long as muli mpireti. Kakati abamu babikola, abamu bagwa mu katego kalu ne batamanya. Abagezi batono nnyo. Okay, si bagezi, sijagamba nti bali baba basiru. Bano baba exposed and I think sometimes they do research. N'amanya nti kikyali kino ssebo kyabadde kimbuzaabuza nti weereza 5 gange kiryoke kijje mbu kisule ewange. So n'afuna exposure n'amanya nti obadde omukozesa nsobi. Naye abasinga tebamanyi manipulation and they are stuck in toxic love because they are not aware. Manipulation. Sista Code bino bye tukola. Ebyalemwa bye mwalema okunoonyerezaako ffe bye tukolako ne tubibaleetera wano. Food on a silver plate. Abalala gye beefuulira nti bamalayika tebalina past lives, tebalina experience mu bintu by'omukwano, bo kwegamba batuukirivu nnyo eyo ku mitimbagano ne ku shows endalala eziriyo. Ffe wano si bwe tuli. We talk reality. Twogera ekintu nga bwe kiri mu bulamu obwa bulijjo. Tusosotola ensonga n'ogitegeera n'oginnyonnyoka nti ne oba togitegedde nga tukyali ku mpewo bwe tuvaako n'okirowoozaamu olaba nga kye tubadde twogerako ge mazima amatuufu. Omukonkonyi amanya atya nti ali manipulated oba ali mu kukozesebwa nsobi? Kati nze ekigambo manipulation nze engeri gye nkitegeeramu. Manipulation omuntu is a situation where someone makes you understand something in a way that they want you to understand it. Or manipulation can be someone making you see something in a way that they want you to see it, like, even though it's not actually that way. For example, omuntu oyinza okuba nga wamukwatidde mu bwenzi waliwo ne gwokwata red handed n'omukwata nagamba awo twabadde mu business meeting, but business meeting ki ng'omuntu abadde akutudde ku bisambi mubadde muteesa ku ki business ki mbadde muteesaako gwe wakirabye nti mbeera yabaddewo ndala naye yagezako kukakasa nti gwe kyewalabye si bwe kiri kwegamba gw'oli muuje kwegamba gwe atategeera ye yakola ki yategeera yabadde mu nsobi. Oluusi manipulation can be good nti omuntu ayinza okumanipulatinga n'akutunuza mu kintu ng'oluusi g'obadde okipasivinga the other way around, maybe mu bukyamu n'akikutunuzaamu mu butuufu bwakyo n'okikola ne kikolera. So manipulation can collide like that, but tutambulira mu bulamu obwa manipulation. Omuntu wabawo situations ezibaawo no getting stuck with someone and you're like munange yantegeera munaye nveewo ndagewa naye mukwano ng'omuntu ono yakuleetera dde okulowooza nti
wotali naye tosobola baawo obulamu tebusobola kutambula because yakutegeera, because oli mubi, because togumikirizika, because oli mwavu, because buli kibi kiri kuggwe kwegamba n'akuleetera okulooza nti ye last resort. Ate naawe n'obikkiriza mu bwongo ate naawe n'obikkiriza nti bakugunda emigo bakubye omeza obumondo fulumi wozezaako mu baneighbor wozeza naseeredde nakoze ntya nagudde mu babbi naye toseguka tokola ki tovaawo. Abantu abamu mwina attachments ez'ekitundu n'ogetinga attached nnyo ku muntu noga munaye ne bwankuba yantegerere ennaku munaye ne bwankuba nze gye yanzijja bannange wenkunyumiza gye yanzijja siinagala omusajja oyo bannaaye yambeereddewo yandabiridde but you're risking your life so nga bwe wandibadde okivaamu n'ogenda maybe things would be better but you're still caught up because bakuleetedde okulowooza nti awo woolina okukola ki woolina okubeera. There is this kind of manipulation where you are in a relationship, someone is really is in an open relationship with you naye nga gwoli committed to them and they confide you in that corner, in that corridor where you literally can't breathe, you can't see nobody, they otambulira ku remote control kyebagamba kyokola kyebatagambye tokikola oshegera naye nga bo beetaaya. I don't know if kyenjogerako mukitegeera nti omuntu yaba yeetaaya agenda out akola buli kimu naye kati gwe lwoyagadde ogendako ebweru n'emikwano gyo kive kibi nnyo lwaki ogenda. You're dating me, if you're not going with me you cannot go. I mean, what do you mean? And then because you feel you can't make them angry, you can't go without them, so you oli mu fear, bakuteeka mu fear, they instill that fear bit part of nobeera ng'otya ogamba waaye bwengenda nyinza osanga ebyanga bitadde ebweru. Waliwo nene njogera nti tolifunayo mukazi simanyi tolifunayo bamusajja ali kwagala nga nze oba ali nga nze. Yeah, that's a whole big point. Like you can't get someone as good as me, or you can't get someone ali nga nze era wandyekutte bulungi n'ogumira buli kimu kubanga tosafuna akugumira. Actually tebakita nti togenda funa muntu alinganza akugamba nti you're not going to get someone who will tolerate you. Alinga kulaga nti olina obuzezeze like yagumira byonna but in my head I'm like yo bwembanga ndi muzibu nnyo akugumira wansiimako ki gwe kitanga oli okongumire gwe nga wangumira. Then there is also this scenario where someone manipulates you to thinking that you're actually useless, you're worthless, kwegamba they're doing you a favor okubanga ali naawe. Ngera we mufuna arguments whether they are the ones in the wrong ne waba ye musobya tali yetonda turning the tables against you newe sanga nga gwate eyenenya ku lw'ebibibye. That brings me to my point by the way. Mino ekyo kintu kituuka nnyo ne ku basajja because they want peace in a relationship. Omuwala nga yali mu nsobi but the guy apologizes. Era abawala agamba wae sagala kererewe. Yes, I've seen very many challenges on social media okusingira ddala ku Instagram nga bataddeyo ng'omulenzi akola nga yemanyiza ogamba sorry, I am sorry babe ne waba nga si yali in the wrong naye olwokuba yeewala okukaayana. So this guy is being manipulated by the girl. And also kati ne fear kibaamu, there are some girls banaye ng'omumwago weesiga omumwago ng'olina akala kyoyogera non-stop ne radio ejamingamu nefuna connection problem naye nga gwe oba watandisa okurapinga tovumye wowe ebitooke bye bigwa oshegere ozuukiza n'ebyafa byonna buli kimu n'okyogerako olwo n'oleeka n'omuntu n'omumalako emirembe. So eyo omuteeka mu fear ng'atya oshegeera n'abeera nga every time oba okozesa oyaga omanyi I'll pass that. Kati already oba manipulating either by your beauty nga maybe you are this hot chick ng'agamba waaye bwe naamukyawa naafunawo omuwala omulungi ng'ono kangume nkole ki kanneetonde nze nsobola okulekawo gwe seekyolozo oyina kaki nakusanga oyina mpale emu tupangisiza ennyumba ffenna what do you have biki n'abeera ng'ali mu kutya. Then there is also this scenario where people mbadde nkyayogera nti omuntu akuleetera okulowooza nti you are useless, toyina kyoli era toyina mugaso, akuyamba buyambi. Ekyo ne tukidigestinga ne tukimala. Omuntu akuleetera okwekyawa, and this is very common. Guy ajja n'akuvibinga oba demu ogenda n'omuvibinga n'akusanga ng'obadde oyinako akabutoko
ng'olinako akabutoko toyina 6 packs naye naakusiimirayo naakola ki naaguma before you know it you're in this relationship atandise okuteekako demands ezitategerekeka atandise okucomparing atandise okugamba I really crush on this gabana the 6 packs the way I love 6 packs okitegeera naakuleetera okuwulira nga kwegamba ofaananyeemu nga ka P1G kwegamba oli awo akuyamba buyambi okola ki some of you go ahead ne mustavinga anti munayo yagala kola 6 packs or impressing eki omuntu oshegeera then abantu abalala on the side of ladies naakuleetera okulowooza nti brown thigh naawe yeriko kati gwe dark thigh tava ku TikTok naye TikTok naye atufuukidde kirala basajja tebakyava ku masimu filter zifuuse filter onoonya weyawulira oba ono yo original oba si original filter lunaku AI ereetayo kalala kapya naakuleetera okubanga olowooza kwani asinga okutunda ekizigo ekiyinza okukumunyunguza batabuza jiiki batabuza ki njagala munyunguke mu wiiki emu mbe nga ndi muzungu because I mean my man wants that your man wants that but have you thought about the repercussions of it gwe nga gwe kyewandyagadde gwe nga gwe teweeyagala oshegeera then another thing talking about that it can be the reverse you can be brown and every time they are comparing you to a darker person oshegeera nga akulaga why nkuyamba buyambi naye nga preferably nandibadde nsettlinga n'omuntu ki omuddugavu. Thank you Vicky. Afra, do you have anything to share about this topic? About manipulation, people guilt trip others in relationships. Nakuleetera okulowooza nti you are responsible for their actions, for their things they say or things they do. Tugeze nti, let's take an example, guy yazze nga takyakuwa birabo. So in trying to defend the act that okay, whether guy or she nenga temuche giftinga one of you who used to gift the other maybe is no longer doing it or does not even do it, has never done it. So in wanting to defend the act of not gifting or even of not providing, they start using this whole thing of gwe n'omuntu ne bwakuba 200 tosiima kati ndaba tewali reason lwaki mba nkuwa 500 no anti kati like he or she is using like an example that is different but kind of connected nenga abesingira ko ekyo nagamba nze nalaba nga ne bwengira wano nendeka omugaati tobisiima nkuwulira nga wagira obutasiima no si kuba nti mpagira obutasiima oba obuteebaza. There are some things that happen in a relationship that you do in a relationship that I am going to thank you, yes, but not buli kaseera nti njagamba webale banaye nsiime banaye banange oba shegala like some people are just not excited. Some people can be have different ways of appreciating. Why can't you say it buli kaseera? No, surely, honestly speaking, we are different. You can't be bringing katugeza otogenda kungulia data wa mutwalo and then I be like, don't kubirenga banange weba data namulabye osegera then the following hour banange weba data bana inasimye following hour sagalo chikole boto excess emirundi esatu exactly my point njagalo chikole lero ntibakweza omutwalo omugambe thank you daddy nzirabye nencha wabakuweereza ayagala okubene screenshot ya message ekiteke ku status ogambe daddy olage do your men be like this anti kati awo yensonga lwaki Katonda yatonda abakazi nti tuyina amagezi okusinga bali bo balina amagezi ganoonya ssente nagakwana bakazi so that's where you come in to put magezi in his head omugambe but babe I've already sent you a message appreciating then this is when the guilt tripping starts of when he does not send again he's like wari daganti tosima because wari tosima to his maybe satisfaction oshagera kati like nakulowesa nti ebintu byendi mukola it's because of your actions byebindeetere ekyo katogana kwa mnogamba munange nga muli just teyagadde kuwa nenga anoonya reason defending why he is not giving you oba kitegeera kati nakulowesa naye basinga namwebaza emirundi esatu yandimpadde nofiira kusimu banange webale banange you're not changing to be the person who you are not emirundi esatu nga webaza sente mmeka bwaba kuwadde kyapa kya nyumba awo ekisooka okwebaza okuva ku makyapa k'ekiro that's okay because enyumba tegulika ekiri funny nti abawa ekyapa ky'ennyumba si bebaagala obbeebaza bwe batyo wabula abagulira KFC bebaagala obbeebaza bwe batyo
Okay. Omwana yagenze nakola kamemo ng'alaga how rich men pound and how poor men pound. Nengamba people. Seza kabakuli kumenyeka. Ekirala. Omwana omwava ayinza okukalakata n'ofa. Paka nga tossa. Naye omugaga akamulina budde. Balina okunoonya sente. Money is very hard to look for. Ekirala. Wotandika okulaba nti someone is trying their best to lage Jamu tulabe ku gundi fresh dad. Bw'olaba nga omuntu agezaako ku isolating from your family or your friends or your general life nga akwagala akulage nti you only have to depend on them fully. You have to depend on them fully. Nti watali actually nti takulaga nti watali tosabeerawo wabula they do not want you. Try to talk it even when was it really mugundi eating area nga tugamba it's funny how men will give you 200,000 as you're going to the bar and you will go to the bar and drink a champagne bottle of 300,000 and they will not have a problem with it, but go to the bar nga takwade mutwalo ogule beer kigenda mutabula obwongo. Like to him is like ayagala labe nti ogenza awantu only when he can put you in that place oshegera. But Katonda bwato bwe yabatonda bakiyita batya masculinity. They are disguising manipulation in that, because there is no way you expect me to go in a place that you think okay so agenda kuserena necessarily night insudeyo if it is not you giving me egalo kan kusasula a night at Serena nga she's alone, she's touching her wallet. Why not? Bawala nga bagala sente zaabwe. Why not? You've ever been there? Why not, Zaina? Why wouldn't you go? Kandabe kintu singa okwagala ngato. Why wouldn't you go? No kwata olugoyire emitwalo asatu zaya beyo na saving olugoyire emitwalo ameka tobisavingira nyabo, because buying clothes is buying happiness. No, exactly. Katwali omuntu agamba sleeping well. You buy the bed and put your house and sleep well. As long as never senga ndaba ku Kampala yonna never sky is floor ya like what 12 singa ndaba Kampala yonna nga that's her happiness. Obosegere, but the problem is ojafuna guy ngane obuze kulugoye kale nga kiraba nti olugoye it's something that you're buying happiness. Bolwa no leto kambuze nga tomugambe nti atama kutumde sorry nti hani lero ngenda kukola ki kugula yo olugoye basaba kale kusendeza ati n'olugoye lonna be wali kudami dunyuma amango ago bolutuusa ate kuwulira nga kimutabula nnyo omuntu osegera. So that's when like ayagala you depend fully on them and they try to isolate you from your friends because they're not telling you nze mikwano jejo simanyi nakumaine ya bala wenda boku Sista Code ndabanga ndabe wakuona obabiki. So you start thinking you're like someone said nayo ye mukwano gwo nga akubanye bala ne mugamba it's her life. How is it their problem? Because they see you sharing space with that person. So they think cannot be do they really think that I can be influenced by what Afra does? They think or Afra can be influenced by what she we does. Are all big people by the way. Never tujano ne tubawa betulowoza on different topics. We are not deciding for you as an adult. If you're above 18, you know what is good for you. Ero solo kwetengerera kubongo mpozi nga kebe zimu tezikola shite tubera sharing, but the decision, the final decision is up to you to decide how your life should be. Kati imagine relationship omusajja nakulaga nti abantu bokola nabo they are not like good company ngagezako bakujjako one aba akujja ku mulimu go indirectly but just also naturally aba akujjako any company any distraction aba yagala bere center of attention nti ne waba muina issues you are suffocating, you're dying for help. In other words ogenda komekereza ngera omunoonyezaako because I mean wesalako abantu abalala bonna. Okay, well, reminder 0774 499 894 is the number jogendo kuba bakubulye Solange waje bamutunda ogendo omusangeyo olemeko papala nga gaucha tutina zunga nyo nova duka ngogendo olamuzo omerena akatuyo aneno munkwawo akafufuka kwate. Just call that number bakubulye pharmacy supermarket ya drug shop eri okumpi mu kitundu kyo wosula ogendewo ogula kadagala kano ka Solange women syrup 0774 499 894 is the number to call. Twasibye nnyo ku boy child manipulating the girl child. Yeah, I wanted to talk about the girl. I will conclude by saying abawala bakozesa nnyo. I've seen very many girls ng'agamba omulenzi nti
nakusabye ssente z'olugoye naye nkubuulira mu kiibi bw'otazimpa toddamu okkuba essimu yange mu kiibi n'asooka papala talidde bulooni talidde bulooni amanyi akola because of love kumbo oli amukozesa ali manipulated akwatiddwa obwongo akoze ensobi natuka n'okwewola ssente nga naye ne maama we yamugambye ejjo njagalayo ekyetaano mwana wange omwezi gw'amata gwaweddeko n'atasazimuwa naye because this girl she's too pretty she has captured his mind mu ttaano nti ongeza n'enkola ngo gye mbeera ku simu yange nga tozimpadde so n'agwa mu nsobi bw'atyo because of manipulation. On that very point, sorry Queen, like abasinga batandika Vicky receiving ebimuli awo every time naye bana bakize mwana bagenza abiri sifunangako bimuli oba nayenza ng'olawulira musajja ng'ali awo ng'agamba mukama katonda nga bwogambye mu kiibi n'agamba ebimuli babitunda meka banange 8 mukama kanoonya 8 because yayogedde wali ng'agamba obanze nafiirako ki anyway somanya ndi bifuna. They are using influence to manipulate there's also last a trick. One baby girl. As I conclude, there's a trick that girls have of tears. Bana bawala mwina tujagakaba nsiga bwa gonya bawala mwina katemba you have omwana ayinza okukaaba amaziga ne gajuza drum ng'ekimukabya ki akakasanga bw'ayagala omuvubuka naye ng'ekituufu tamwagala. So they are trying to use this as a weakness to these guys because naturally men are kind. Oshege kati bw'okaaba nkwagala naye nkwagala gwe gwenjagala naye ng'oluva ku simu osangula ogamba kino nakyo kati mbu nkyagaza ki badalooza nkaba bya serious waliwo akalala kebakola nga bamanipulating abantu and people don't understand it. Okola ekintu ng'olabye ddala okoze ekintu ekibi ekyetaaga lwiri omuntu okunyiigira nomanya nti agenda kujayombe nate nagamba no it's okay don't worry like it's fine nakulaga nti even in the worst position you are in she's okay with you. Thank you baby girl. Thank you so much. Mama nga manipulation kanguye simanya babino bindetedde obwongo nete nanywana naye muyinza mutoleeta ebikuba ku seeti biriwo ebikuba olaba wano migo olaba wano mbazzi olaba wano mbazzi wano waliwo embazzi omwange temuli bupiira bwambuka waggulu lwaki obwamwe bulimu obupiira ndaga obupiira gwe bwali osoma nasale wali olaba obupiira nga buli bwe buti boolo zikyo ki mu Luganda ziriwa boolo ziwano zizo zino bubbles zirwana tukomye mukawumulo ku Galaxy TV mukawumulo program Sista Code ebeerako lwakubiri ssaawa 5 mpaka 6 ogw'ekiro. Zainabu Afrako Sane Sister Vicky your sweetheart tubale twogera ku manipulation twabaleetedde akapya tuwanika ne twambuka ne tukkirira bwe tutyo kasavu kanyama kamiti kasavu ke kaki mu Luzungu akasavu ke kaki mu Luzungu fati okay kafati kamiti naye Isaiah oli smart. Thank you mama. Yeah. Amaaso gamachinga smartness. Siba bambi tosiiwuse nga bannaffe abalala. Naye basiramu mutumalamu amaanyi. Oyina omusiraamu looza gw'olumba. Siina gwe nnumba naye bannaye oyita mu kikubo n'abahajjati. Asumagira nyabo kano kameka. Nyabo kasatu. Dakwe bebayisemu. Banange, by the way, let me tell you something. The other time, when was it? I was in town, nga ndiye mu kikubo. Bana people really love you guys. Ne bangamba nzije mbatumire mbagambe babaagala nnyo mwe bali kuweereza bye tubagamba babitwala era ne bagamba bannaye tetujja ng'oko. People get surprised and they're like, you look different, you look young in person. We young tuli bito tetuli bakulu nnyo nga fani adde wasef boda wagande mtwalo gwange wantu ya distance yali ya 5 nongamba ku mtwalo gwe nakuwa mpandiko ko autography yange
kati nga sina ngeri gye nkusaba balance naye kale tugende wateekako oto kati asawabuwaayo nga weesiimidde she was manipulated anyway tukyali ku manipulation twagala okumanya omanya otya nti oli manipulated oba oli mukukozesebwa nsobi era okivaamu otya. Yes. So I will go. Wamanyira nti oli manipulated kubanga otandise okulaba nga oli delusional naye mwenyini ngolabira ddala otandise okubeera delusional okubeera nga oli mu mbeera mu birowoozo byo naye nga mu buliwo togiriimu. You think you are there yet you're not there. You know, like when you've taken wine, Oshege ngoma kati abanywe sada ng'omuntu anywe sada n'olaba kyembadde ngenda okugamba nti when you've taken weed there is that kind of feeling you're not drunk but you're high. You think ekikubeera mu mutwe oba olowooza nti am normal then in that normal state ndi mu kulowooza nti nkoze kino kati ne bisigala nga bye repeatinga mu mutwe go. That's how they like lose it. Oba olowooza bulowooza kyoli mu kukola. Aha kati buli wobeera buli wotuuka ku state ng'owulire olaluka ng'otandise n'okwogera weka nga seka weka stress oba depression oba wagituuseemu sinnamanya stages ebyo era zitandikira psychiatrist bitambulira mu stage ebiina stages ng'oli omukyala we yali atugamba oli kundi yali Sharon yajja n'abikwata kamba buulire you feel like you're running crazy. You feel like you're running crazy. This one is already manipulated by the when she's taking. But is it you speaking or it is Douglas? She feels like Chenyizo bagamba. Ayogedde ekigambo nga kisokesaako H kyakwogeddeko. Laida. Mbuhani. Nga mulimu R. I love it. So but you people, mwafunanga kirabo. You right? guys, you don't know what you have. You got her as a giftoria. You people just don't know chemuyina wano. But anyways, you have another point to share. That, yeah, I have another point to share. You feel like you're losing it. Ekirala weekyawa werekerera otandika okuba nga teweefaako. Omuntu ayinza complaining ennyo nagamba weetega nnyo. You shouldn't be wearing that when you're going to the public. I mean, if you're mine. Lwaki oba ogenda weeru ng'olaga omubiri buli omu? But bro, I'm confident. Sometimes I'm doing this for me. Nyinza okubanga nsabudde because I feel good. Nyinza okubanga nekubye ka perfume because this is me. I'm taking care of myself, not for anybody, but for me, feeling confident ng'omuntu and embracing me. But there are some people nga kuleetera okutambula ng'okyuma nti munnange they don't want you to attract nobody. Oshegere. So weekyawa omuwala abamu we musalirawo okusala envi noga waekanzi sale okitegeera ne weekyawa ebigoye notandika okambala ebigoye bitategerekeka okulega n'okuvaako nika n'ozivaako n'obeeraawo nga n'okusenya olwawo okusenya n'okunaaba okitegeera anti kati you stop living for you and you start living for somebody else. Okitegeera. That is when you realize tikati ogenderedde era owuba owunze owungidde ddala. Solution yakyo eri kinga tetunagenda kukiramu nasonyiwa njogera nnyo. Fumitembozi. Solution yakyo kintu kumanya abantu abamu it gets so deep and hard that they need rehabilitation. They need to talk to counselors. You need to confide in someone. Maybe you know where no muntu nga abadde observing alaba embeera eriwo so that because sometimes you might not know gwe ng'omuntu paka nga you've lost it. Bino ebintu biridingira ddala nno n'otuuka n'okubanga weeyimbamu omuguwa n'ogamba kanfe takyanjagala ate oba munange yakuleetera okulowooza nti waba takwagala teri mulala alikwagala n'ogamba waaye engeri gye yankyaye kati it is the end for me. The world has ended for me. He has chucked me. I will die. Mukwano ojja kufa baziike gwe yasigale ng'alya buli kiramu. Gasimba omuti mu buli kinya kyasaaga. Ate abo basimba. Era tekituufu seek support kubanga support yeetagisibwa ate munnaye support erimu categories. There is the professional support and there is the support etandikirwako abantu ababaliraanye abantu abalaba embeera nga bw'oyogedde. Naye how you can get out of this manipulation kind of situation, trust your guts, trust your judgment.
bw'oba omanyi nti kubanga tuli bantu honestly speaking we are people who have all the senses like we are sane osobola okwambala ekintu n'omanya nti mune bwenyambala ekintu bwekiti nyuma bwenyambala kati nkimanyi nti bwenyambala obuntu obuli open like ine eri gyenyina ekifuba kiri broad emikono egiri gitya sinyuma bulungi ng'ayambadde ebintu ebiriki naye giriterera ddi nze abantu ababeera mbutoyina kabina mukwano kaligejja ddi I'm not even planning to do no BBL I mean I should embrace akatono kenina babagambye nkozesa kako ogende manju yeah so you trust that kind of judgment you're like I feel like I am okay putting on this as long as you are okay and comfortable doing it ori okay nacho yamba nafuluma genda trust your guts and your judgment trust your instincts like wagamba nti ngono wagambe mu segment esooka nti oja musanga nga yenda bulungi n'amasagame mukwano walabe bubi just awo yabadde simanya gundi nga tulegezaamu awo bishi katono bakozesa nnyo akagambo baby it's not what you think okitegeera nekirala ayinza n'okukikyusizaawo n'agamba anti munnaye I told you we go out and you refused so if I refused is it guaranteed nti wotuukayo otandika okulera abantu exactly initially oba oli mu plan because you can't just fall on someone tosobola kutuuka butuusaawo omuntu najja nagetting comfortable tula kulapsizo kitegeeza this thing has been going on nga simanyi just nti mukama anyambye ennaku z'obubiri zibaana nenkugwamu kati gwe nondowoozesa nti ndi musiru sitegeera so if you get to reach that point nomanya nti kati kino kitegere kiri bwekiti they should not play on your mind bw'olabanga all those things have failed osexaposis simanya biki trustinze byonna weekiririzaamu okoze eki and things have failed bro sis live there is genda also common word simanya ogudde ddalo simanya otamidde are you crazy olabika ebyekika bikuli nnyo nno kati ebyewa bw'oba olina stress ku mulimu ani yakunyiizizza oli mu swing byo even sometimes ask simanya oli mu nsonga osegeera mood swing ndaba nga byebikutawaanya yakali ensonga okitegeera kati gwe kiba kyagala ogijeyo ogimukwebwa oti kufeera n'ogimukombesaako kakati tonyiiga mukwano tonyiiga ng'omuntu nga waliwo abaatugamba nti bakokakasa omuwala mulimba oba nti ataddeyo tomato sauce omuntu n'akugamba you're crazy I think you're crazy you need some help get some help nawe n'okikiriza nti oli mulalu by the way obeera weerabira ddala n'ogamba what's wrong with me abamu batuuka ne accident egenda mu mirror naye tulina wati nagamba what's wrong with me am I really running crazy newe blaminga newe buuza ebibuuzo newe reflecting bebo bwe bakuba empi n'agamba obuzibu nze namuleese nze namulondoola tayagala mulondoola tayagala mulinnya kagero oyo naye ng'omusanze ali kuki kukusapata kwennyini live and sometimes abamu blaminga n'okuba nti obadde wamu magame naye nze banga olina issues oba enseke zibadde zikuluma they make you responsible for their actions ate enseke we ziba zikuluma mukwano si kyankwako accommodatinga semdondoli because oba neka pain but because someone tegera kyomugamba they don't love you but they only want the game from you bw'ogaana n'agenda ewaani ewa Shakira akakole kyakafune akazannyo so wamusangira blame eba kuggwe tatukiriza nsonga like some pastor yagamba nti omukyala yali yagenda mu nsonga nga ziruddemu omwaka mulamba that's why he chose to go for another woman. That was a very weak reason. Yes. I thought that's when you show up and be there for your partner. They made the woman think omukazi omulala ono yakire it was about her problem. How about a man akantukagwa ne kataddamu kuba saluti mugwanga wano naye abakazi ne baguma ne babeerawo ne batuka ne bamugamba olimba tekagwa ozaala ati abaana mukaaga wakakalaba naye ng'obadde osirise. Let me tell you something you guys. I know it's not part of the topic why we are talking but okuzaala tekitegeeza nti gwe olina nnyo amaanyi g'ekisajja as long as you can release sperm. That's why amumutwalira mukuki as long as you can release tekitegeeza kati there are some people nga awulira nga musajja nnyo olwokuba yazaala gundi nazaala eri nga jjuzza nasala enamba mu musajja oyo sebo w'amaanyi no olwokuba nti osobola okufulumya enkwaso ezisobola okutikka omukazi olubuto tekitegeeza nti gwe engulu ebakuwe taata oli kafulu nnyo. Okay, so nga mmaliriza what do I say? Twebeereremu naddala girl child kubanga ekintu kino kisinga kukosa ffe wadde n'abawala bakosa abasajja Viki ajja boogerera naye abawala twebeereremu let's get exposed
tunyumyeko n'abantu I guess oba olinayo omuntu ali trustworthy si buli omuntu ogenda omubulire ebintu byo naye ne exposure gugenda ku zino yajja TikTok waliwo woteka how to ne bakuleetera video zonna how to know that someone is doing, how to know someone is lying, how to know that someone is manipulating you nga biri both ku international kuba omugamba y'abazungu ojja kufuna ebintu ebyo naawe otandika okubeera ng'oyogera because you can stand up for yourself tekitegeeza nti wobeera oli manipulated nti mwawukane ensonga ezimu osobola oyimuka n'omugamba gwe kyali bw'otakomya kintu ekyo njagala weebereremu kino ne kino lwaki okikola amagezi for once olw'okuba nsirika olowooza tezikola bulungi dadi okitegeera njagala relationship eno etambule saagala efeyiringe tufenna tulwane tulabe nga tugibeezaawo okujjako nga ddubu nga terijawuliriza then you go to the next step. Are we concluding like yes, for real? So concluding. You have more points to share? Yeah, I have something to say. Go on. So njagala mbagambe nti ekintu ky'okumanya nti bakumanipulatinga n'engeri y'okukivaamu ebiseera ebisinga leka kidde eri ggwe okumanya ky'oyagala and stick to that, making sure nti kiri consistent nti ne wooba olaba nga kiterebuka kiva ku mulamwa gw'okyagala ebintu ebyakusikiriza ku muntu it's okay. Yagamba balina topic abasajja abakuba abakazi and a woman was like nzo omusajja bw'atankuba simanya nti anjagala kati olumanya nti ambubira kyetagana mpujjamu ko obuyine mmanya nti anfiirako. There are very many things. If you chose that path, there are people who are comfortable. Nagamba nze njagala nkubemu. Ekyo kye ngamba nti naye oba walina standard zongo gamba nze I don't want an abusive partner, saagala toxicity, saagala muntu amalako emirembe suffocating, so kubeerawo nga sissa anteeke nanteeke eri ancontrollinga oshegeera, saagala musajja nga atandabira talina care tagifting atakola ki. Bino ebintu byonna olina kubanga wabirabira mu stage y'okuba nti muddatinga muli mu relationship before you move in with this person, nti by the time wewasalirawo walabanga ekintu kino ajja kukitambuza bwatu buli lwolaba abanga dirira nga ava ku mulamwa n'okyogerako enfunda eziwera. Usually I give 3 chances. Chances inesatu bwe zigaana ogwokuna tokyogerako bulabubuzi. I mean, we are saving you. You're saving yourself, because if you don't prioritize yourself, nobody is going to come there nti akutaaso kivemu because teri akikuyingizaamu. Yeah, the same thing that goes to be selfish, which helps you. Sometimes beera mu ne attitude, sometimes beera selfish. Gaita very okuba yakumanipulate nzo kimanyi bulungi nyaayendo atambuza oluseke wano na wali aluleeta alukuteekemu nti ne woba suggestions ayambale protection agaana. This is your life. Eyo gyayitidde tubamanyi gye bayitira gaana bwe yekyanga yekyange. On that very Bunny, I'm very sorry. There are some people who manipulate like omusajja najje w'omuwala n'amulaganga gy'oli yapushinga ennyonto nti bakebeze kale weekantire bakebeze nga the guy knows they are positive, they do not want to test but they want to show this chick nti atestinge kati ye guy leme testinga nenga because they've been and Kasla said these things very many times. That's how most of the people in ga positive kati no tuka no gamba tujja soka twekebeze naye you are in bed is like ndoza tukolemu kolere encha tugenda tweke kati encha na making sure nti akusaba ezo namwone senti agenda agressinga bishi kati mwana tuka nagamba naye ngeri je hadda pushing enyo ye alyoke kati nzenza abamugira anjukira omwana ngari bamutadde mu position eyo nga akasente we karibu kichi amulabi amukoledde bintu birungi awo nagamba oba simuleka oba ki twagalanye ebyenfuna naye tukendeze kamiro. They have led you and you are there muri mukaba following. So nga tukomekereza ekintu kino ekya manipulation kiddeyo eri ggwe kozesako ku magezi amazaali omanye kyoyagala and stand on that. Oshegera I believe out there omuntu ono gwe weesibako omuntu ono akusuula eddala omuntu ono gogamba nange ani asobola okumbererawo ng'ono gayamberedde who is going to give it to me like he does give it to me. Girl, you haven't tried. Tonayitaayita manyi bagamba tanayitaayita yatenda nyina okufumba. So right away we go to that tips nazo zikutuusibwako Solange oba tomanyi wakagula oba ogenzeyo drug shop pharmacy bukyasho yatandise
guno gwe gwokubiri nosanga nga tekaliyo baby girl tewemenya kuba ku namba 0774 499 894 bajja kulagira woyinza okafuna kali approved by National Drug Authority ekitegeeza nti kayina bulabe bwonna erigwe yakakozesa ate tekakaawa kalimu omubisi gw'enjuki. Lydia maidi w'omu ku mukwano gwange yabadde mu tawuni ne bakukubira ne twogera ne bakuletera ne ka selfie nti ondabeko ndi staawo kyakabi nkwagala nnyo Lydia tuli wano erinnya twakola dda gwekola ku Galaxy TV osirike aye bannaye n'ebirala binaalema n'erinnya lireme. Young and fresh. Okay. So, how to spice up your bedroom, ladies? I'm going to talk to you. Bana ya bachala ebintu bino mubifudde nnyo uniform. Bana mukwano mukyuseeko ku kala za nikazi ze mwambala. Kala kize twambala. Twambala kala. Mwesiba nnyo simanyi kyama kye muyina mu white. Ate nga abagubako. White oyo ogena noba kuba kati mwe abasinga you are so weak with treating infections. So katika cream akavayo lusikaba mwe katuuka mu white kafuuka cream era ddala. Kala ya cream. Mweswaza. Ate era n'ennika ezo ze mwambala Mothers Union teyina weeyita. It's not sexy at all. Mutuleke ne Mothers Union waffe. Muzambale nga mutuleke baye mubeere n'obwo ku sideboard. Ati waliwo haja okugwako. Mutuleke ne Mothers waffe. Ekintu ekirala kye njagala okwogerako. Mothers sinjulifu as long as Mothers erikirini bulungi mutuleke ne Mothers waffe. Mothers ebise luwombo. Kuba aliwo kwambala G-string naye ng'ebise bugundi buno buchips bw'okukuba obusiri. Then n'ekirala kye mbadde njagala okwogera. Whether mothers, whether G-string, whether T-string, whether whatever nick you're putting on. Mukwano tewejjamu mpale. Teweepimikiriza, teweewa mirimu. At least wenjirako ku mabbali. Naye yalina okukola omulimu omutongole ogugikola ki? Ogugijjamu. Okabatalina art nga ne bw'owenjula ku mabbali. Tasobola kola the necessity. Ngwe ng'ogisigalamu ng'ofa nakyo alina ogijjamu. It is the man's responsibility okukujjamu kaseruwale n'akasawali n'alyoka atunula gy'akola ki? Isn't that making girls lazy and not kubeera bayiya? Gwe gireke mukola ebirala ebigenda omuwaliriza okwagala okukola ki? Okugijjamu. Oba munfuna? Bana etogera tips. Oba munfuna? Kale neera musobola. Gireke naye gwe omuntu n'akusanga already wajjeemudda. What is the secret? It is sexy. Ngoli msuti ya Adam ne Kawa. I'm talking about those nga ever. Ayingira obuliri nga already alinga gamba netegese dda naawe oba okola n'okola. Oshegera. Beera ko nga akukwate kana weyo benga anaweya ne wankwadde already obadde liki oli prepared. Ebenga yeewumbyeko eriwo mu bulungi ebobedde. Naate kati Vicky, sokolindeko Vicky. There's some, you know, like there's some positions you can be in. Yes. And then and then you can't do those positions when someone is already like ngamubadde wamu nomugamba kasoko berawo kansoke imposing bati onsango ndabe in this kind of gundi angle. Nga oyina kango koyagala akulabire mwawo if you was to like take a picture ngegenda kubera frame ngeri perfect for a wall hanging koshegera. Kati nga oyina okubikola byonna kusange ngoli set in that, you know, in that kind of position. Kati nga oyina okakola before they come in bajje basange nga amaso gatukira ku bwaba photographer camera egwabwa ebugwa bweti osegeera kati nga it does not need you to be dressed. Omwana onyonyodde ango bannaye ekirala bamaama bataata bannaye amasuka g'ebimuli mukwana nali njagala nnyo ekimuli naye ng'okyagazaaki simanyi oba lwakuba nalinga nakawera ebiseera ebyo nga not even high school naye ebimuli bannange ebimuli bye nasobolanga ebiseera ebyo bwesuka ya plane mama eza plane weziri wali kukuba omutwalo okula bino bye bayimba eby'ettaano etaano kyoyambaza ku mufaliso ne kigumalayo. I tell you what bana ebimuli biri it makes everything look too busy, too much, too dirty. Muyigo okwala plain colors. Get that grey, get that khaki, get that cream, get that white. Personally, I'm a lover of white. Ere suka sizisulamu nnaku 3 never. Ng'olina omusajja ng'oli wekka. Newe mba ndinze kazaayi. Kale oba kyankwano. Olaba ne piro gye nebakako. I think mba mbula okugikyusa buli lunaku. Njagala nnyo ne nebaka ku piro ngeri fresh.
obuliro obuli fresh bambi bunyuma okwebakamu. Like you sleep sound. A moment. Like you change your bed sheets every after 2 days. I do. Every after 2 days. Now let me tell you something. Katika nkubulire ekintu. Nze wembeera ne daddy wali. Awo kiri okay okuchanginga buli lunaku kubanga Nairo kiriya. Naye kiina kigonda. Katika nkwa kamba bule mwe tukyaliyo oba twavudde. Kamba bule. Let me tell you something. Nze night njambala lunaku era abanda bakutiktok I change once. Kubanga naye kinjambala lumu mu week kati ekintu ekirala bannaye akaba minsani nze simanyi oba ndi ordinary naye bannaye busitayiro how to spice up busitayiro bwonna bunyuma naye bannaye leka mbabuulire missionary is exceptional. Missionary eriwo enyuma nnyo nga laavu yaddala naye waba omanyi nti oliyo just for leg. Missionary eriwo. When you reach there, nja kuliira mubiri ku mubiri kwegamba ekinone kibanga kitambula ki bate banayisaagala njo kyenga shegwaye banaye bamusiba kubanga ndaba gyogenda twetwogera ku how to spice up the gundi one tucha kubyanguyamu bwangu nange nze nga siyenze ekisooka try to speak date be naughty be naughty ostegira and in most cases be naughty in vernacular in your local language oba language omusajja jategeera naye nga ya local language otegera aba musudani yogera olwo aba mu japadola yogera olwo bwaba muki yogera olwo lwategeera otegera munyankora ajirata you imagine I'm the man now kati omukago aywa